Sie sehen hier einen Mariner 250. This is a Mariner 250, a three-stage compressor system with a maximum operating pressure of 340 bar. This model is designed for a fill pressure of 200 bar. 200 Bar Füllbereich ausgestattet. Wir haben also hier die drei. Here are the three stages. The first stage is in the middle, here's the second stage, and here's the third stage. All other components are installed in this area here. As soon as you receive the system, the first thing to do is to check it for any damage caused in transit. Überprüfen Sie, ob die Anlage nicht beschädigt ist. Sollte das der Fall sein, dass Sie eventuell If you find any damage, please contact your contractual partner immediately. Serviceabteilung oder unserem Customer Support in Verbindung. Ich möchte jetzt auf die einzelnen Komponenten. First, I'll take you through the individual components of the system. This is the air intake filter. Here you must check whether a filter is installed. I'll tell you exactly how later. Luftfiltereinsatz vorhanden ist, ob der eingeschraubt ist. Ich werde Ihnen später erklären, wie man diesen Luftfilter herausnimmt. Luftfiltereinheit, dann sehen Sie hier die sogenannten. These are the interstage separators from the individual stages. The snake-like interstage coolers are here to the left and right. This is the afterstage cooler for the final stage. This is the final separator with microfilter. The microfilter is available with our Securus sensor as an optional extra. It uses a traffic light system to show when the filter needs to be replaced. The three LEDs in green, yellow and red indicate the saturation level of the filter cartridge. Den Sättigungsgrad der Patrone anzeigen und diese Komponente, die Sie hier sehen, ist. This component is the automatic condensate drain system. Every 15 minutes, this device automatically drains condensate from the interstage separators and final separator. Bei der Inbetriebnahme der Anlage sollten Sie natürlich auf eine. When you set up the system, ensure it is installed horizontally on a firm base. The maximum permissible tilt angle is plus or minus 15 degrees. 15 Grad. Ebenso wichtig ist natürlich. An equally important point is to ensure that the system has sufficient cooling air. It must have a clearance of 70 centimeters to 1 meter on both sides. If this is not possible, you will need to install induced ventilation. Im Raum installiert werden, das heißt. For more information, see the operation instructions or the installation manual, which you can order from customer service or your contractual partner. Kundendienst bzw. Customer Support erhältlich ist. When the system is in operation, cooling air temperatures of -5 to +45 degrees Celsius apply. If an intake tube from the surrounding space is fitted, the minimum possible intake air temperature is -15 degrees Celsius. Liegt bei -15 Grad Celsius. Bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen, Before putting the system into operation, check the oil level. To do this, read off the oil sight glass on both sides of the crankcase. In Form eines Sichtglases, das sich hier unten befindet. Here it is down here. You can see it from both sides. The sight glass shows the minimum and maximum level. Dieses Ölschauglas hat seitlich eine Minimal- und eine Maximalmarkierung. Der Ölspiegel sollte sich zwischen diesen beiden. If the oil level is too low, top it up to the maximum by unscrewing the cap and using the oil filler neck to add the oil. Die Öleinfüllschraube, sie kann leicht mit einer Linksdrehung geöffnet werden. Hier kann entsprechend der Ölspiegel bis auf Maximum aufgefüllt werden. Um die Anlage dann endgültig. Before you put the system into operation, a gas or air processing cartridge must be installed. This is usually supplied with the system. Mit der Anlage mitgeliefert werden. Da sehen Sie hier. This is the packaging of a Bauer filter cartridge. It is usually packed in plastic foil, which must be removed. Die Patrone wird entnommen. Hier an dieser Kennzeichnung. The marking on this side shows the type of cartridge. This is the model number, and this is the use-by date, after which the cartridge should not be used. Nach diesem Datum sollte die Patrone nicht mehr eingesetzt werden. Und hier sehen Sie
für welche Anwendungsbereiche. The cartridge's type of use is shown here at the top. This is a standard cartridge for drying and water extraction, with oil and odor removal, and with Securus sensor monitoring. Now we'll take the cartridge out of the packaging. Remove it from its vapor-proof plastic before placing it in the housing. Vakuum einer gasdichten, dampfdichten Folie. Diese Folie wird jetzt geöffnet und dann wird die Patrone in diesen Behälter eingesetzt. Wenn die Patrone aus der Once you have removed the cartridge from its vacuum packaging, remove the two protective caps on each end as well. Die Patrone einzusetzen, muss natürlich. Before installing the cartridge, open the cartridge housing. But first check this manometer to ensure the system is depressurized. The manometer must be at 0. Entspannt ist. Dieses Manometer muss 0 anzeigen. Als nächstes wird der Then press lightly down to the Securus connection and turn to release it. Dreht ihn etwas, entkuppelt ihn, legt ihn auf die Seite und mit diesem Schlüssel Now use this tool and turn anti-clockwise to open the housing. eine Linksdrehung. Achten Sie bitte drauf, dass Make sure the thread is not damaged and the thread and O-rings are free from particulate contamination. If the thread is damaged, you may need to buy a new housing. sein, muss eventuell ein neuer Behälter angeschafft werden. Beide O-Ringe sollten vor der Both O-rings should be lubricated before the cartridge is fitted. Use Vaseline or other suitable lubricant approved for use with breathing air. Luft zugelassenes Schmierfett. Dann wird diese Patrone Now take the cartridge gently by this lever and place it in the filter housing until it's resting gently in place. Filterbehälter ein, bis sie unten angekommen ist und durch Then press the cartridge gently to snap it into place. sie unten ein. Danach kann der Deckel wieder geschlossen werden. Wenn der Deckel unten aufsitzt, Once the cap is in place, turn it a quarter or half turn clockwise again to ensure it is not too tight. er sitzt auf, bitte eine Viertel bis eine halbe Umdrehung wieder gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen, damit sich der Deckel nicht auf dem Gehäuse festsetzt. Danach wird Now reconnect the Securus sensor using the coaxial connector. Koaxialstecker wieder angeschlossen. Vor der Inbetriebnahme sollten Sie nochmal As I mentioned previously, before starting up the system you must check the intake air filter. To do this, remove this knurled screw to take out the air filter. und dann lässt sich der Luftfilter herausnehmen. Man drückt die Schraube etwas zurück. Press the screw back in a little to remove the filter and check whether the filter is correctly positioned and whether it is dusty. Kontrolliert ihn, ob er richtig hier wird er eingesetzt. Filters must be replaced once they are heavily soiled. Sehr stark verstaubt sein. Später beim Betrieb muss er entsprechend ausgetauscht werden. Der elektrische Anschluss der Maschine muss The power connection for the compressor must comply with the recommendations in the operating instructions. In this case, the system uses a 16 amp 3-phase AC motor. If the compressor motor rotates in the wrong direction when the system is started up, adjust one phase. This can be done in the control panel or in the connector. The control panel is simpler. Open the panel to access the blue terminal with the 3 phases and change over phases L1 and L3 if the connector motor is rotating in the wrong direction. This changes the phase sequence of the system and the compressor then rotates in the right direction. Die richtige Drehrichtung erkennen Sie immer am You can check the direction from this arrow on the fan guard. The motor must rotate anti-clockwise as shown by the fan wheel seen from the front of the machine. Muss die Anlage gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn die Anlage alternativ mit einem Benzinmotor If the compressor is driven by a petrol motor,
it must never be operated in enclosed spaces, but only outdoors. An additional intake hose, 1 to 3 meters in length, must be fitted to the air filter to prevent exhaust gases from being drawn into the air intake. In addition, a Hopkalite cartridge must be fitted, which we can also supply. Wir bieten entsprechende Patronen dazu an. Diese Patronen sind mit dem vorher angesprochenen Hopkalite zusätzlich befüllt. Hopkalite is a catalyst that oxidizes toxic carbon monoxide into carbon dioxide. Kohlendioxid oxidiert. Jetzt ist die Anlage fertig. Your system is now ready to go. Ich beginne nun, die Flasche anzuschließen. I will now attach a bottle to the system. Before you do this, make sure the bottle valve is closed by turning anti-clockwise. Now attach the screw thread of the valve to the bottle. This is a 200 bar filler valve, as you can see from the black handwheel. Dieses schwarze Handrad ist 300 bar valves have a red handwheel and must only be used to fill 300 bar bottles. 300 bar Flaschen dann gefüllt werden dürfen. Die Flaschenanschlussgewinde. The bottle connector threads are standard G5/8" threads. Bei der ersten Füllung dauert es natürlich eine gewisse Zeit. The first filling may take a while to build up pressure in the microfilter, as you can see from this manometer. Erreichen Sie hier an diesem Manometer. Once a pressure of around 150 bar is reached, you can slowly open the bottle valve. Flaschenventil öffnen. Ich beginne nun den Füllvorgang. Now I'll begin the filling process. First, I activate the main switch to start up the compressor. Then I open the filling valve and then the bottle. Now final pressure has been reached. I start to close the bottle valve and then bleed the filling connector to release the pressure to the thread. Muss ich meinen Füllanschluss entsprechend entlüften. Damit der Druck vom Gewinde weggeht und damit kann ich. Now I can take the filling connector off the bottle. Nach dem Füllvorgang After filling, return the filling hoses to the housing. bei Nichtbetrieb der Anlage When the system is not in operation, the microfilter should always remain pressurized. You can check this from the manometer, which shows residual pressure in the microfilter. The filter should be pressurized at all times when the filter cartridge is in use and is not yet saturated. The filter housing should only be depressurized to atmospheric pressure when the cartridge is changed. Wechsel wird dann der Druck über dieses Entlüftungsventil. Use this air bleeder valve to depressurize the microfilter housing. When you have done this, you can change the cartridge.